يلا اليوم إن شاء الله نكمل المحاضرة ان شاء الله دكتور. اللي بدينا بها إن شاء الله الأسبوع الماضي. اوكي. وصلنا إلى فقرة الشيجيلا، وعرفنا بها طبعا مثل السالمونيلا. طبعا تكون دائما هي ويا السالمونيلا شيجيلا توين. Always they are present in the intestine and producing the same disease. The natural habit of Shigella is limited to intestinal tract of the human and other primates where they produce bacillary dysentery. كنا سامعين بإسهال الديزنتري, so this is because of the Shigella in addition to Salmonella. The morphology ما راح نحكي عليها كل شوي لأنه تقريبا نفس الفعاليات ونفس the property of Salmonella. So the Shigella are cylinder, gram-negative rod, lactobacilli, forms occur in young culture. Always the Shigella culture مالتها يكون facultative and erupt, but to grow best aerobically. تكون دائما هي convex, circular, وإلها فد شيء مميز اللي تكون بيها بصراحة transparent colonies with intact edges such reach to the diameter of 2 millimeters in 24 hours. The growth of Shigella, مثل ما قلنا the biochemical test الموجودة اللي هي دائما تتعلق بالكربوهيدرات. So they ferment glucose with the exception of Shigella sona. إذا كل أنواع الشيجيلا have the ability to ferment glucose with the exception of Shigella sona. They do not ferment lactose. The inability طبعا نقول lactose, fructose تعرفون أكو اللي هي شجر سداسي وشجر خماسي. So it depends on the sugar itself. The inability to ferment lactose distinguishes Shigella on the different media. And this property of inability to ferment the lactose may make it distinguished from the other type of microorganisms. So they will form acid with carbohydrate, but rarely producing gas. مو مثل السالمونيلا producing gases اللي هو ال H2S. They may be divided into those that ferment mannitol and those do not ferment. شوف هنا هسه هذا التيبل الموجود كيف انه يكون هنا السالمونيلا شيجيلا ديزنتري شيجيلا فلكسنيري بويدي سوني, وهنا قاعد نشوف طبعا شنو البايوكيميكال تيست الموجودة تكون negative positive negative. So it depends on the mannitol fermentation. We can distinguish the subtype of Shigella. نيجي على الباثوجينيسيس مالتها. مثل ما قلنا they are mostly affecting the intestinal tract. So the infection are almost limited to the gastrointestinal tract. The bloodstream invasion is quite rare. ما تروح دائما للcirculation, دائما تكون limited to the gastrointestinal tract. The Shigella are highly communicable. The infective doses is in order of 10 to the power of 3. يعني احنا normally the organism حتى تكون infective they should reach the number of 10 to the power of 5. لكنه in case of Shigella 10 to the power of 3 is enough to produce the infection. طبعا هنا شوفوا it is usually about 10 to the power of 5, 10 to the power of 8 for Salmonella and Vibrio. إذن 10 to the power of 5 يعني حوالي 100,000 إلى حوالي أكثر من 100 مليون in case of Salmonella and Vibrio. لكن in case of Shigella الرقم مالتهم أو الكاونت مالتهم حوالي يكون 1000, 10 to the power of 3. The essential pathogenic process is invasion of the mucosal epithelial cell. إذا أول ما تبدي هذا الباثوجينيسيس مالتها إنه لما تصيب الميوكوزال epithelial الموجودة بالintestine, and especially the M cell. شنو هي الام سيل؟ هي عبارة عن خلايا موجودة
شكلها يكون على شكل M، شكلها يكون بالإبيثيليا على شكل M. طبعا هاي إن شاء الله راح ناخذ بالمحاضرات اللي تجي شنو فائدة هاي الام سيل وليش موجود. So by inducing phagocytosis, so they will escape from the phagocytic vacuum, multiplication and spread within the epithelial cell cytoplasm and pass to the adjacent cell. إذا احنا مثل ما قلنا هاي المايكروorganism they limit the infection limitation is to the gastrointestinal tract. إذا ما راح تطلع ولا راح تروح إلى أي مكان آخر. تجي في سبيل أن تسوي infection they have to escape from the phagocytic cell. الphagocytic cell هي خلية تعرفون مناعية it is an immune cell. وظيفتها شنو؟ تسوي phagocytosis تلهم كل ما هو شنو غريب عن الجسم. So the microorganism regarded as foreign bodies, foreign substances, they should be phagocytized. Now the microorganism اللي هي الشجلة in order to escape from the phagocytosis, they start to enter through the M cell of the epithelium. And the result will be multiplication and spread within the epithelial cell. يعني ما راح تكون معرضة للفاغوسيتك سيل وحتكون خفية عليها ما راح تشوفها. So they will start transmission from the infected cell to the adjacent one, and the result will be invasion all of the epithelial cell. بعدها ايش راح يصير؟ راح يصير abscess formation in the wall of the large intestine and terminal ileum which lead to the necrosis of the mucous membrane. من واحد تكون يصير بها multiplication in large number, so the microorganisms start to be accumulate, forming what we call it the abscess, and then necrosis will be formed. And necrosis طبعا هو هذا اللي يؤدينا إلى ظهور sign and symptom of diarrhea, of pain, and so on. So the superficial ulceration also will be formed, bleeding, and formation of what we call it the pseudo-membrane on the ulcerative area. شنو هو هذا pseudo-membrane? From the name pseudo, it means that accumulation of microorganisms will be formed in millions of number. راح تيجي هاي المايكروorganism تتضاعف تتجمع forming a membrane وحتكون تسوي لي فد membrane. وين هذا الممبرين يصير؟ أكثر شيء يصير على ulcerative cell, ulcerative epithelium. إذا بعد ما تسوي erosion ulceration, so the microorganism will multiply in large number, forming a membrane called pseudo-membrane. طلاب إذا أكو أي سؤال ماكو إشكال أسمع عن شو كيف ما تحبون أي سؤال بس انطوني خبر. Now what about the toxins اللي هي موجودة واللي تخرج مثل ما قلنا بكميات من قبل هاي المايكروorganism in order to escape from the immune cell and also producing a disease to the host. So we have the endotoxin. إذا التوكسين الموجود واللي يخرج من قبل الشجلة we have endotoxin and exotoxin. So the endotoxins upon autolysis all shigella will release their toxic lipopolysaccharide. إذا هذا الليبوبوليساكرايد اللي هو يعتبر شنو as a toxin. This endotoxin probably contributes to the irritation of the bowel wall. إذا نشوف كل مادة تفرزها المايكروorganism هي مادة غريبة, so it can be regarded as a toxic. So the endotoxin, which is secreted by the shigella, this will have an irritant or irritation effect on the bowel wall. Now, what about the exotoxin? Exotoxin B. Dysentery أو shigella dysentery type 1 produce heat labile exotoxin that affect both the gut and the central nervous system. إذا نشوفوا هنا هل exotoxin from the name exo, it means have the ability to affect
other part rather than the epithelial of the cell. احنا we have an endotoxin and exotoxin. طبعا ده الاثنيناتهم lipopolysaccharide. الاثنيناتهم secreted by the microorganism. So this exotoxin effect يكون rather than further than the endotoxin. So it affects the gut, and they have also central nervous system effect. affect this system. إذا هذا يكون أخطر طبعا. Now the exotoxin is a protein that is antigenic. وعرفنا شنو الانتيجينيك. كل مادة have the ability to stimulate immune system that is antigenic. So stimulating production of antitoxin. The lethal for experimental animal اللي هو دائما يكون هذا هو المادة اللي هي تسوي لي الديث للexperimental animal. So because of exotoxin, which is mostly lipopolysaccharide affecting the central nervous system, وهذا هو اللي يأثر لي عليه يسوي لي الديث of the experimental animal. So acting as an enterotoxin, it produces diarrhea as the doses of E. coli Shigella-like toxin. Both of the similarity of Shigella-like toxin, اكو احنا خدنا بالايكولاي يسموه ايكولاي شيجا توكسين لايك or like Shiga toxin. Both of them they produce diarrhea, producing diarrhea. So perhaps by the same mechanism. إذا الميكانيزم الموجودة بالشيجيلا والميكانيزم الموجودة بالإيكولاي like Shiga toxin, they have similarity in their mechanism. In humans, the exotoxin also inhibits sugar and amino acid absorption in the small intestine, and the result will be production of the diarrhea. So the exotoxin مثل ما قلنا have the ability to produce death to the animal. Also, they have a similar effect to the E. coli like Shiga toxin in producing diarrhea. In human, also they have ability to inhibit sugar and amino acid absorption. وبهاي الطريقة إذا منعنا absorption of sugar and amino acid, so the severe diarrhea will be produced. Now what about the clinical findings? شنو هي الكلينيكال اللي موجودة finding in case of the patient infected with the toxin of the Shigella. راح نشوف طبعا هنا after short incubation period بعد ما تصير الإصابة 1 to 2 days there is a sudden onset of abdominal pain, fever, and watery diarrhea. The diarrhea has been attributed to the exotoxin acting in the small intestine. A day or so later, as the infection involved the ileum and colons. قاعد تشوفون طبعا البروجنوسيس مالته او شلون قاعد يصير الديزيز يتدرج. اول شيء يبدي abdominal pain, fever, diarrhea، بعد ذاك يتدرج الى يوصل الى large intestine to the ileum and colon. The number of the stool increases. They are less liquid but often contain mucus and blood. وهذا اللي دائما نسمع انه بعض المرضى يقول لك انا عندي diarrhea وبعض الاحيان تكون فيها شنو with the mucus and the blood. Each bowel movement is accompanied by strain and tenesmus اللي هو rectal spasm with the resulting lower abdominal pain in more than half of adult cases. Fever and diarrhea subside spontaneously within 2 to 5 days. Always we have to rehydrate the patient in order to get out from the sign and symptom of the diarrhea. إذا نشوف هنا الdiarrhea subside within 2 to 5 days. تنتهي من حوالي يومين إلى 5 أيام. However, in children and elderly adults, وهذول شوي نخاف من عندهم, losses of water and electrolyte may lead to the dehydration, acidosis, and even death. إذن loss of large amount of water, dehydration, acidosis راح يؤدي لنا and even death.
The illness caused by the dysentery may be particularly severe. On recovery, بعد ما يصير recovery, most persons shed dysentery bacilli for only a short time. يعني هذا الشخص بعد ما اكتسب صار healthy، هذا الشخص also start to shedding the dysentery، بعد موجودة عنده اللي هو يكون شنو يدف الديزنتري بعد فترة قليلة. But the few remain chronic intestinal carrier. So in the dysentery infection, dysentery individual, we have intestinal carrier and may have recurrent bouts of the disease. Upon recovery from the infection, most persons will develop circulating antibody to Shigella, but this does not protect against reinfection. إذا دائما الأشخاص اللي هم أكيد مصابين راح يكون عندهم شنو؟ فد مناعة، هاي المناعة تظهر على شكل antibody. So this antibody will be available in case of the infection with the Shigella upon second infection. طبعا بس قلنا الملاحظة موجودة but they does not protect against reinfection. Now شنو نسوي احنا حتى نسوي diagnosis for the test، diagnostic laboratory test للشيجيلا؟ طبعا من المحاضرة اللي اخذناها السبيسمن ايش راح يكون؟ انا خليكم لنا علامة استفهام. اكيد بما انه هو diarrhea، so the specimen of the sample should be شنو هو اللي هو stool sample. Now this stool sample should be cultured. الكالتشر مثل ما قلنا اما يكون على differential media اللي هي ماكونكي او EMB يسموه بالايوسين مثلين بلو اجار، او على selective media. شوف هنا differential media هنا يسموه بالselective media، يسموها بالهينكتون انتريك اجار او يسموها بالسالمونيلا شيجيلا اجار SS اجار، وهذا اللي شفناه احنا بالمختلف which will suppress other enterobacteriaceae and gram-positive organisms. إذا السالمونيلا شيجيلا والهينكتون this will suppress other types، ما حخلي أي مجموعة أو أي بكتيريا تنمو ما عدا شنو عندنا فقط السالمونيلا شيجيلا. فإذا كان السامبل دي سالمونيلا شيجيلا لأن نخاف من عندهم رأسنا احتفظ بها الجروث، إذا ما بي سامبل راح يصير عندي شنو negative result. Colorless colonies are inoculated على TCI. إذا أريد أسوي أنا البايوكيميكال تيست هذا ممكن أسوي على يسموه بالTSI triple sugar ion أكل. السالمونيلا جروب مثل ما قلنا هاي الجروب المهمة أيضا. طبعا salmonella are pathogenic for human or animals when acquired by the oral route. كل الامراض او كل الانفكشن اللي هي السيتيفيا طبعا diarrhea او معظمها they are ingested through the oral and they will affect the gastrointestinal tract through the ingestion or drinking of contaminated water. They are transmitted from animal and animal product to human. So animal to animal infection and then the product of this animal to the human. فلهذا شوف السالمونيلا أكثر شيء تكون الإنسان يصاب فيها إذا يشرب حليب ملوث أو أكل لحم ملوث أو شيء من القبيل هذا where they cause enteritis, systemic infection and enteric fever. المورفولوجي تقريبا مشابهة مثل ما قلنا طبعا، لكن شنو تكون they are motile with the peritracheous flagella. Salmonella grow readily on simple media, but they almost never ferment lactose or sugar. Never. They form acid and sometimes gas from the glucose and mannose. They usually produce H2S، وهذا هو اللي يميز لنا السالمونيلا بحيث انه الميديا تكون كلها سوداء as a result of the production of the H2S.
اكو اي سؤال طلاب؟ طلاب اكو سؤال؟ لا دكتور استمر. يلا هذا هو. Now classification. طبعا هنا the classification of the salmonella مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة it depends on the presence of OHVI antigen. يعني احنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة بأنه اكو يسموه سوماتيكو انتيجين، فلاجيلر اتش انتيجين، كابسولر في اي انتيجين. هاي كلها عبارة عن استراكشرات موجودة وين؟ بالسالمونيلا. اذا الكلاسيفيكيشن يعتمد على وجود هذه الاستراكشرات او يسموها بالانتيجينيك او الانتيجين بريزنت. الفاريشن مالتها organism may lose the H antigen and become non-motile. Loss of the O antigen is associated with the change from smooth to rough colony. The VI antigen, capsule antigen may be lost partially or completely. Antigen may be acquired in the processes of the translation. Now, the pathogenesis and the clinical findings. Now, the enteric fever أو يسموه بالتايفويد فيفر، هذا طبعا كلنا سامعين يقول لك يا هذا عندك T4 المرض هذا مسخن هواية. So this is because of the salmonella. The syndrome is produced by only a few of salmonella. Of which salmonella type أكثر شيء هو يكون يسوي لي typhoid fever. إذا salmonella typhoid fever هذا يكون always associated with the salmonella type, which is the most important one. The ingestion or ingested salmonella reach to the small intestine, from which they enter the lymphatics and then to the bloodstream. إذا نشوف هناك in case of the Shigella infection لما تكون they are limited to the epithelial cell, while in case of the salmonella لا الحكي تطور بحيث انه they affect the lymphatic system and then it will go to the bloodstream. وكل شيء يوصل إلى bloodstream it means that it will be circulated all over the body. وهنا شنو؟ هنا تبين بأهمية severity of the microorganism or disease. They are carried by the blood to many organs, including the intestine. The organism multiply the intestinal lymphoid tissue and are excreted in the stool. After an incubation period of 10 to 14 days, fever, malaise, headache, constipation, bradycardia, myalgia will be occurred. The fever rises to a high plateau and the spleen and liver become enlarged. شوفوا هنا كل الساين والسيمتوم الموجودة تبين المرض قد خطير. يعني قاعد شنو؟ قاعد تشوفون هسه spleen will be enlarged, liver will be enlarged. بعد تسوي لي headache، تروح على غير مكان تسوي لي bradycardia. إذا this is because of the شنو؟ circulation of the microorganism in the bloodstream. تروح بالبلودستريم وين ما تلقي اورجان قبالها راح تصيبه، ومن تصيب طبعا هذا الاورجان راح تبدي تظهر الاعراض اللي هي الساين and symptom of the disease. Now the bacteremia طبعا اكيد when the bacteria reach to the blood circulation, so bacteremia will be produced. This is associated commonly with the Salmonella cholera, suis, but may be also caused with the Salmonella serotype, with the other type. After oral ingestion, there is an early invasion of the bloodstream, and with a possible focal lesion in the lung, bones, meninges, and so on. شوفوا هنا قاعد تشوف كل مكان ممكن يسوي لي شنو invasion ويسوي لي focal lesion.
but intestinal manifestations are often absent. Blood culture results are شنو positive. إذا هناك إحنا in case of the شيجيلا كان عندي السامبل مالتي هو شنو هو ستول، في حين هنا المايكرو اورجانيزم راح تدخل عن طريق الجاستروانتستاين فاشن، لكن تسوي penetration to the lymphatics and then to the tissue. After that it will go to the bloodstream. بعد البلودستريم راح تروح to different type organ, to different organ affecting different organs. إذا هنا السامبل راح يكون إذا آخذ أني ستول سامبل ما أحصل، وين لازم أروح على البلد سامبل، إذا آخذ أسوي بلد كلتشر حتى أشوف هل البلد فيه المايكرو أورجانيزم أو. Now, enterocolitis. This is the most common manifestation of salmonella infection, affecting the intestinal tract. طبعا هذا عنوان موجود. أكثر شيء بالولايات المتحدة الأمريكية salmonella typhimurium, salmonella enteritis are prominent, but enterocolitis can be caused by any of the more than 1,400 group of type 1 serotype of salmonella. إذا enterocolitis جدا واسعة الانتشار، تصير أعداد كبيرة، كل الأنواع معظمها تصير لي وتسوي لي الانتيروكولايتس. 8 to 48 hours after ingestion of salmonella there is شنو؟ nausea, headache, vomiting and profuse diarrhea. شوفوا المدة، يعني من 8 إلى 48 ساعة تبدي الأعراض تظهر عندي وتبين with a few leukocyte industry. Low grade fever is common, but the episode usually will be resolved within 2 to 3 days if we give the exact or the right treatment. Now with diagnosis مثل ما قلنا yes تفضلوا. دكتور بس سؤال، بالتهاب الأمعاء والقولون أنت قلت إنه عادة ما تختفي النوبة في غضون أيام، يعني بدون تناول علاج أو شنو لا قصدك لا لا يعني؟ أنا قلت ذكرت after we give the correct treatment. واضح؟ نعم دكتور نعم. لازم نعطي علاج، نعطي لازم تريتمنت، لأن احنا اكو بعض الأحيان اكو بعض الأمراض اللي هي ممكن نعالجها شنو؟ مثلا الشيجيلا ديزنتري ممكن احنا اذا كان الشخص هو مو كبير العمر، مو يكون نيو بورن بيبي، اذا كان شخص ادلت يونغ هيلثي، هذا ممكن اذا يشرب سوائل بكميات هوايه ممكن يتخلص من المايكرو اورجانيزم، وممكن يكون زين لمده حوالي 3 ايام 4 ايام يصير زين، بس شنو لازم شنو يسوي؟ ريهايدريشن يشرب كميات عصائر هواي، مي هواي، يتخلص من المايكرو اورجانيزم. ليش؟ لانه الشيجيلا موجوده اكثر شيء وين؟ بالجاسترو انتستينال تراكت، ما تطلع عن هذا المكان. فنشوف ممكن احنا نزيحها شنو بكميات هواي من السوائل تطلع عن خارج الجسم، في حين السالمونيلا لا، قاعد تروح للبلاد ستريم، يعني قاعد تستوي البلاد سيركوليشن. هاي ما اقدر اني شلون اتخلص من عندها عن طريق كميات سوائل هوايه، فيجب ان انطي شنو؟ علاج. اذا انطيت العلاج ممكن حوالي من فتره يومين الى 3 ايام ويتحسن المريض. نعم دكتور واضح. Now the specimen. What about the specimen؟ مثل ما قلنا هناك in case of the dysentery اخذنا شنو؟ اخذنا stool sample لان موجوده فقط في الجاستروانتستينال epithelium. هنا لا، هنا we need blood. should be cultured. طبعا هنا البلاد لازم ناخذه as soon as possible، يعني نقول من اول اسبوع اول 3 ايام اذا المريض شك بروحه او هنالك تداعيات ظهرت عليه راسا ناخذ بلاد سامبل. بعد 3 ايام ولا 4 ايام ما نقدر نحصل على المايكرو اورجانيزم. ليش؟ لان it will go to the organ، راح تروح للسكين، تروح للليفر، تروح الى اي مكان، ما نقدر نحصلها بعد. That is very important to get as soon as possible the blood sample. In enteric fever and septicemia, blood culture results are often positive. Yes.
قول. بس قلتوا بأنه السالمونيلا قبل لا تدخل البلوت ستريم راح تمر باللمفاتكس. نعم. زين اللمفاتكس بكريات الدم البيض هنا هم راح تظهر تأثيرها كدفاع عن جسم الإنسان كريات الدم البيض. نعم عاشتيلي. طبعا هو أكيد الفيفر راح تظهر. الفيفر شوفوا طلاب، هي دائما المصاب، الشخص المصاب ليش يصير به فيفر؟ ليش يصير به بعد شنو هيد ايك؟ ليش يصير به هاي الساين سيمبتوم تظهر؟ طبعا this is one the first attack will occur due to the presence of white VC. وهاي اكثر قبل تهجم على المايكرو اورجانيزم تبدي الفيفر شنو تصعد، لان اكو فد معركه طاحنه ما بين المايكرو اورجانيزم وما بين شنو الوايت بي سي. هذا الحكي وين يصير؟ يصير اكثر شيء بالليمف نود، بالليمفاتكس. بالليمف نود موجوده اكثر شيء شنو موجوده عندي؟ شنو النيوتروفيل، موجوده عندي الليمفوسايت ديفرنت تايب. راح تبدي ستارت تو بروديوس لارج اماونت وتسوي فد الارم لبقيه الخلايا حتى تجي. من راح تجي هاي تهاجم ستارت to attack the microorganism. لكنه المايكروورجانيزم تعرفون هو مو واحد، يعني بمعنى انه المايكروورجانيزم قبل شوي ذكرنا 10 to the power of 8 10 to the power of 5 يعني 100,000 100 مليون مايكروورجانيزم. هذا التعداد مالته يصير به multiplication. So not all the microorganism will be killed. Some of them will pass it through. شلون يعني يفلت من المقاومه الموجوده بالواي بي سي وغيرها. وين راح يروح للبلاد ستريم؟ ولا ننسى طبعا انه جرثومه واحده، بكتيريا واحده اذا صار بها باس to the bloodstream is enough. ليش؟ لان they will multiply. واحنا اخذنا تعرفون بعد لان اخذنا المايكرو اورجانيزم خليناها على كلتشر ميديا بالعمل، خليناها بانكيوبيتر، ثاني يوم تبين اعداد كلش هوايه. زين كيفما اذا هي داخل الجسم وموجود الفود واكسجين وكل شيء متوفر له. So the multiplication will be increased. Okay. Now, the bone marrow culture may be useful. أكيد طبعا كل شيء يتعلق بالبلد أو the precursor blood of the blood will be very useful in the culture. Urine culture results may be positive after شوكت. شوفونا second week بعد ما وصلت المايكروورجانيزم للكدني, so it will be started to shed the microorganism within the urine. Now stool sample also must be taken repeatedly. دائما احنا ناخذ stool sample ايش تشوفون اكثر من مره repeated ناخذ من عنده بعد يوم بعد اسبوع بعد 10 ايام عسى ولعلهم يلقوا لنا فد وحده موجوده وين بالانتستين الابيثيليوم, لكنه بالبلاد لا, هو هذا السامبل اللي نعتمد عليه. In enteric fever, the stool will yield positive results from the second or third week. شوفونا. In enterocolitis, the stool yields positive results during the first week. إذا كان عندي enterocolitis موجود المايكروورجانيزم وين بعد او موجود وين بالانتستين, راح يكون عندي a positive result will be produced within the first week of infection. Now, شنو هي المethod for isolation of salmonella? Now we have to use the differential media واللي هي EMB او الماكونكي او يسموه بالديوكسيكوليت medium اللي هي permit the rapid detection of lactose non-fermenter اللي هو أكثر شيء طبعا شنو هو يكون الشيجيلا salmonella. Not only salmonella and shigella but also proteus, serratia, pseudomonas and so on. لكن نحتاج صراحة إلى شيء أفضل, لأنه هسه مثلا هذا الديوكسي أو الماكونكي أو EMB ممكن يسوي لي permit the growth of other type اللي هي proteus serratia. Gram-positive organisms are somewhat inhibited. بواسطة شنو؟ bismuth sulfate medium permit rapid detection of salmonella. إذا هذا وجود البزموث سلفيت ميديا راح يسوي لي فقط growth of the salmonella which form black colonies because of the H2S production.
إذا ال H2S production هو هذا اللي يميز لي السالمونيلا، مثل ما ذكرنا يعطينا البلاك كولر. إذا البزموث سلفيت medium is a diagnostic selective media for the salmonella growth. خلينا نشوف another one selective medium. شنو هو هذا؟ SS agar salmonella shigella agar هذا selective medium. Hankton enteric agar selective medium. Xylose lysine decarboxylase agar selective medium. DCA يسموها بالديوكسيكوليت ستريت agar كلها عبارة عن شنو selective media، واللي عن طريقها فقط يظهر الجروث of the salmonella، وقد يكون أيضا وياها شجلة. طبعا إذا كانت شجلة فقط ماكو سودات بهاي الميديا، بس إذا أكو سالمونيلا لا أكو سودات بالميديا تصير سوداء. ليش؟ because of the H2S production مثل ما ذكرنا قبل شوي. Now we have also the enrichment media culture. هذا أكثر شيء طبعا شو أنا نخليه على سيلينيت F، يسمى سيلينيت F أو يسموه بالتتراتايونيت جروث. هذا يكون enrichment media. From the name we are giving the nutrient, rich in nutrient to the culture. Both of them will inhibit replication of normal intestinal bacteria and permit the multiplication of salmonella. هو هذا the reason in case of the salmonella diagnosis. After incubation for 1 to 2 days, this plays on differential and selective media. نبدأ احنا نخلي هذا السامبل مالتنا ونبدي نشتغل الشغل اللي هو مثل ما احنا تعلمنا. نعم. دكتور. نعم تفضل. دكتور نختار الكلتشر على أي اعتماد على شنو يعني نختار الكلتشر؟ ياهو من عندنا كلتشر. هنا عندنا ثلاثة كلتشر، يعني أي واحد نستخدمه اعتماد على شنو نستخدم واحد منهن أو أي واحد يعني عادي نقدر نستخدمه. ياهو من عند ذكرين حتى نعرف الحكي. الكلتشر اللي ذكرت تستوى الثقافة المتوسطة والانتقالي والإثراء. شلون؟ نستخدمها لعزل البكتيريا. نعم اي البكتيريا قبل شوي. سالمونيلا. اي بالضبط السالمونيلا. نعم السالمونيلا هسه احنا حتى نسوي لها يعني حتى نميزها. شلون نميزها؟ شلون نعرف انه هاي سالمونيلا؟ تعرفين الانتستينال تراكت يحتوي على شنو؟ يحتوي على 100 of bacteria. يحتوي على ايكولاي كليبسيلا مو هيك، يحتوي على بروتيوس، يحتوي على هواي من المايكرو اورجانيزم اللي ممكن تصيب الانتستين موجوده تصيبنا از نورمال. فانا حتى اعرف انه يابا ترى هذا المايكرو اورجانيزم اللي قاعد يسوي لي هالدياريا سيفير دياريا وقاعد يسوي لي فيفر. تعرفون انا اول ما يجيني شخص عنده دياريا سيفير دياريا وديهايدريشن وعنده هيد ايك وعنده بعد اعراض ثانيه فتيك مليش عنده تاكيكارديا. لازم تعرفون شنو تاكيكارديا؟ تاكيكارديا هي زياده في عدد دقات القلب. فهذا الشخص اخاف اني على شنو؟ اخاف من شغله واحده بس لا بي سالمونيلا، بس لا بي شكل. فابدي افكر شنو؟ ما افكر بالايكولاي ولا بالكليبسيلا، يعني ما اسوي شيء. افكر بالسالمونيلا والشكل. فيجب اخذ واحد من ذني هسه اللي ذكرتها. قاعد تشوفين اكو سيلكتيف، انا ذكرت نمبر 1 ديفرنشيال ميديا صح؟ ونمبر صح دكتور. وثاني شيء سيلكتيف ميديا، واكو انريتشمنت ميديا كلتشر. اختاري اي واحد من ذني هسه المذكورات وسوي كلتشر اوف ذا سامبل عليه. اذا بالضبط هذا السؤال يعني نعم. يا هو اللي نختاره، يعني يا هو اللي نختاره. اي واحد اللي انتم تشوفوه متوفر، اس اس اجار، هينكتون، دي سي اي ديوكسيكولي ستريت، اي واحد اللي هي ممكن يفيد شغلكم تختاروا، ما عندكم اي مشكله. اوكي؟ نعم دكتور واضح. Now let's come to the serological test. شوف اهميه السالمونيلا انه احنا ما نكتفي فقط بالجروث والسلايد، لا
لازم شوي نتجاوز هذا الشيء ونصعد فوق. وين نجي على السيرولوجيكال ميثود اجلوتينيشن تيست. شنو نشوف هنا عندنا؟ اما اجلوتينيشن تيست او يسموه بالتيوب ديليوشن او تيوب ديليوشن اجلوتينيشن تيست، يسموه بالويدال تيست. جدا مهم هذا. الاجلوتينيشن تيست شنو؟ ناخذ لنا قطعه من السلايد، هو سلايد ناخذه ونخلي السامبل مالتنا وناخذ دروب موجود محضري يسموه يحتوي على antibody against the antigen of the microorganism. إذا راح آخذ أني هاي الدروب of serum of yes يعني نقول of antibody ونضيفها على السامبل مالتي. إذا كان السامبل يحتوي على salmonella, so this drop of antibody will react with the antigen of the microorganism. واضح لا مو واضح؟ يعني العملية هي عبارة عن antigen antibody reaction. السامبل مالتي هو عبارة عن microorganism يحتوي على antigen، وإذا كان O antigen K antigen H antigen أي واحدة من أضيف أني antibody آخذ. طبعا هاي مصنعة دروب موجودة قطع مصنعة، آخذ أضيف عليها دروب وأسوي لها شيكينج بالسلايد، راح تظهر رأسا يسموه agglutination. شنو agglutination؟ معناته التفاعل الدروب of the antibody with the sample will result in agglutinated، تتصلب شوية شوية. So this is one of the surgical methods. الميثود الأخرى اللي هي دائما هسه متبعة كل المختبرات الخارجية والمستشفيات وغيرها is what we call it the Widal test. So serum agglutinin rises sharply during the second and third weeks of the salmonella type infection. ودائما نشوف هنا شو يكون second و third weeks of infection، مو أول أسبوع، الأسبوع الثاني والثالث. The Widal test to detect this antibody against the OH antigen. إذن هو شنو عبارة عن التست antibody against the antigen OH antigen has been used for decades لعدة سنوات. Now the interpretive criteria when a single serum specimen are used test vary, but a titer against the O antigen of greater than 1/320 and against the H antigen of greater than 1/640. شنو المعنى؟ احنا دائما نسوي طبعا شنو هذا نسوي له serum dilution وسيرم agglutination. راح ناخذ شنو نسوي؟ ناخذ اول شيء antibody against the somatic O antigen، هذا هو الأول. ونبدي اخذنا احنا التيوب ديليوشن اللي اخذناه وين؟ اخذناه بالعمل. وتتذكرون احنا اخذنا من اول تيوب 1 مول ضفناها للثاني، النوب شلنا من الثاني للثالث ومن الثالث للرابع، وهذا كله اشتغلناه بالعمل. هنا هذا الشغل هو المهم فيه، انه احنا التركيز اول واحد قلنا هو ايش قد يقرا. على سبيل المثال 1/5، الثاني 1/10، الثالث 1/100، الرابع 1/1000 and so on. راح نسوي هاي التحاليل التخفيفات هنا، راح نبدي نضيف على اول سامبل نضيف عليه انتيبودي على اول تيوب ونشيل بتركيز، بس لازم شنو التركيز مالته يكون 1/80 1/80 ونبدي نشيل. طبعا لازم هذا شلون ان شاء الله بالعمل نعلمكم شلون نسوي هذا التركيز 1/80، تذكرونا ان شاء الله. ف1/80 اسوي اول تيوب وابدي اشيل من اول تيوب 1 مول الى التيوب الثاني. التيوب الثاني اذا كان عندي 1/80 التيوب الثاني راح يكون 1/160. التيوب الثالث راح يكون تركيز مالته 1/3
على 320 يعني ضعف ال 160. التيوب الرابع ضعف ال 320 هو 640. فاحنا راح نضيف. فاذا كان عندي التايتر مالتي السوماتيك او انتيجين هو 1 اوفر على 320 والاتش انتيجين نفس العمليه نسويها نفس التيوبات والاتش انتيجين بس القراءه مالته 1 اوفر 640 1 على 640. هذا التحليل اذا صار من اثنيناتهم بهالاعداد هذا نعتبر هذا الشخص مصاب بسلمونيلا. انتم دائما هسه تشوفون ان شاء الله نحاول نجيب لكم في الاوراق مال التحاليل اكو بعض الاحيان سلمونيلا تقروها تشوفوها يقول لك دائما تحليل 1 على 120 يكتب لك 1 او عفوا 1 على 80 1 على 160 1 على 320. هاي شنو معناه؟ It depends on the somatic O antigen وفلاجيلر H antigen. وبعض الأحيان حتى الكبسولر VI antigen هم أكو قراءة. فلهذا الشخص شوفوا هنا high titer of antibody to the VI antigen occur in some carrier. الأشخاص المصابين بالسالمونيلا السالمونيلا ما تروح من عندهم نهائيا تبقى، وهذا الأشخاص يسموهم بكارير، يبقى كارير، يبقى عنده موجود قاتل المايكرو organism within the liver, within the lung, within the kidney and so on. So even the heart. إذا هذا يبقى شنو هو كارير. ممكن يصير عنده reinfection، نعم ممكن يصير عنده reinfection موجود. In most carrier the organism persists in the gallbladder. شوفوا هنا. Particularly if the gallstone are present and in the biliary tract. إذا راح تكون موجودة هي المايكرو organism within these two organs. هنا هذا طبعا شوفوا هنا هذا هنا الانتي بودي مثل ما قلنا قبل شوي حكينا against the O antigen are usually be detected 6 to 8 days after the onset of fever. دائما هذا الانتيجين الميزة بعد حوالي 6 إلى 8 أيام. Yes, أكو سؤال. It is less immunogenic. ال H or flagellar antigen هذا is strongly immunogenic. لأن هاي بعض الملاحظات اللي مهمة حتى نعرفها. Antibodies against the H antigen are usually be detected within 10 to 12 days after the onset of fever. شوفوا الفترة الزمنية 6 ل 8 أيام 10 إلى 12 يوم كلها عبارة عن فترات طويلة after the infection. ليش؟ due to the presence of the microorganism within circulation and within organ. ال VI antigen أو الكبسولر poorly immunogenic. poorly. أكثر واحد يكون antigenic هو شنو هو ال H antigen flagellar. And poorly immunogenic مثل ما قلنا ال VI and if antibodies are present after early convalescence it indicates the development of carrier stage. Antibody against the H and O antigen usually appear 7 to 10 days, increase steadily till to the 3 to 5 weeks. شوف قاعد نحكي على أسابيع وأيام، وهذا كله بسبب مثل ما قلنا circulated microorganism. A titer of more than 1 over 8 أكثر من 1/8 for O antigen and more than 1 over 160 for H antigen suggestive of enteric fever. كل ما يكون عندي الورقة طبعا راح تيجي مال طبعا هو المختبرات كاتبيكم شنو بيه؟ كاتبيكم O antigen هلبت H antigen هلبت K antigen هلبت، ينطيكم أرقام 1 على 80 1 على 160 1 على 320 وهكذا. فإذا كان التايتر أوف O antigen أكثر من 1 على 80 يعني 1 على 160 وأكثر، وكان ال H antigen أكثر من 1 على 160 يعني 1 على 320 1 على 640. This is an indication of suggestive of enteric fever. Thank you for attention. Any question? سؤال؟ ولا أبغى سؤال؟ هسه نكمل نعبر عن المحاضرة الورا. ها؟ ولا أبغى سؤال؟ لا دكتور ماكو. هسه أوكي؟ مفهوم؟ يعني أكيد مفهوم هسه؟ إيه دكتور واضحة.
هسه عندنا محاضرة أخرى، يلا نخليها على الأسبوع القادم، لأن هاي المحاضرة شوية بها بصراحة. دكتور نتوقف لهنا؟ نتوقف لهنا اليوم إن شاء الله. كملنا تقريبا الانتيروبكتيريز، اوكي دكتور. هاي كلها كملناها إن شاء الله. ماشي. شكرا دكتور، شكرا يلا لك. دكتور خير. عادي تعيد التيست الثاني يا هو مال تيوب ديليوشن؟ تيوب ديليوشن، نعم تيوب ديليوشن. هذا التيوب ديليوشن احنا اخذنا بالتيوب ديليوشن ميثود، اخذناه بالعملي اللي هو يتضمن نسوي لنا فد سيريال ديليوشن، يعني ناخذ التيوبات فد 5 6 7 8 ونخليه واحد بصف الله، ونبدي نخلي في التركيز معين اول واحد، ونبدي نخفف. طبعا شنو نخلي بنفس السامبل، نخلي به نفس السامبل كله فد 9 مول من السامبل مالتنا، او نسوي لا بالعكس نخلي 9 مول من الانتي بودي، ونبدي نضيف السامبل مالتنا. العمليه ممكن تصير نضيف اول شيء سامبل مالتنا ونضيف الانتي بودي، او بالعكس نضيف الانتي بودي وبعدين السامبل. بس احنا يفضل ان نخلي السامبل مالتنا بالتيوبات كلها، نخلي بها نفس الحجم من السامبل بالتيوبات، ونبدي ناخذ 1 مول من الانتي بودي. يا انتي بودي خلينا نقول اول واحد اللي هو او انتيجين، انتي بودي ودي او انتيجين. هذا الانتي بودي راح نضيفه على اول تيوب، بعد ذلك نسوي له شيكينج، نسحب من عنده 1 مول نضيف للتيوب الثاني ونسوي له شيكينج، وهكذا للثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الثامن، وننتظرهم ونشوف التركيز الأول مثل ما قلنا نسويه 1/80. دائما التركيز بالسالمونيلا يكون أول تيوب هو 1/80. التركيز الثاني أكيد راح يكون ضعف 1/160، ضعف ال 80 هو قد 1/160، ضعف ال 160 هو قد 320، ضعف ال 320 هو 640، ضعف ال 640 هكذا أو هكذا. فاحنا ننتظر خلينا هسه احنا السامبل مالتنا كنا بدينا التخفيف، خففنا انتظارنا هسه نباوع. يا تيوب صار بي اجلوتينيشن. شنو اجلوتينيشن؟ صار بي بريسبتيشن، نسوي لنا شيكينج، صار رياكشن وصار بي شنو بريسبتيشن، او صار تربت يعني مو كلير سوليوشن. اذا هذا التركيز هو تركيز بوزيتيف، يعني من اجي على 1/80 اشوفه كلير سوليوشن ما بي شيء. 1/160 التيوب هم نظيف كلير. اجي على 1/320 اشوف السوليوشن مالته الموجود السامبل بي بريسبيتيت، ومن اسوي له شيكينج يكون شلون؟ يكون تيربت. اذا هذا التيوب هو شنو؟ هو بوزيتيف رياكشن. ايش قد اقرا 1/320 اوف منو؟ احنا اول واحد سويناه سوماتيك او انتيجين، يعني هذا الانتيجين اوف منو؟ اوف سالمونيلا. اذا تاكدنا وجود سوماتيك او انتيجين بهاي البكتيريا. زين، خلينا نتاكد بعد شو نسوي؟ لازم نسوي فلاجيلا اتش انتيجين. الاتش انتيجين نفس الشيء، اجيب التيوبات مالتي غير هذني، اجيب جدا واخلي فيهن شنو؟ سامبلات، ف9 مول سامبل، واجيب النوع انذر انتي بودي اللي هو انتي بودي اجينست ذا اتش انتيجين، على فلاجيلا اتش انتيجين، وابدي اضيف على اول تيوب واشيل من اول تيوب اضيف على الثاني واعيد العمليه وهكذا. ونفس الشيء هاي التراكيز 1/80 1/160 1/320 1/640 وهكذا مضاعفات. وابدي اشوف يا تيوب صار تيربت يا تيوب صار بي بريسبيتيشن، ابدي اقرا. طبعا هو أنا اكيد اذا قرا لي 1/320 صار تيربت، الوراه هم راح يكون ثابت، الوراه هم راح يكون ثابت، الوراه هم راح يكون ثابت. ليش؟ لان يعني قاعد تشوفون الاعداد تزداد، المضاعفات تزداد، الديليوشن مالته. فانا دائما اقرا اول تيوب صار بي شنو؟ صار بي تربيديتي، صار بي بريسبتيشن. من اقرا هذا ايش قد؟ 1/640. اذا صار عندي هناك سوماتيك او تايتر ايش قد؟ 1/320. هنا نقول اتش تايتر، اتش انتيجين تايتر هو 1/640.
إذا اثنيناتهم دنيا عاليات، معناته شنو؟ هذا الشخص مصاب بالسالمونيلا انفكشن. واضح لو مو واضح هسه؟ نعم دكتور شكرا. اوكي، تبين دكتور. نعيده؟ نعم دكتور عندك مجال تحكي لنا على مرض النيومونيا؟ شنو هو؟ مرض البنيومينيا اعتقد. فيليومينيا؟ ايه فيليومينيا؟ لا بن او نيومينيا. ايه المحاضرة السابقة هو. المحاضرة السابقة؟ اي ايش نعم. بيها؟ واحكي لي يلا انجليزية ما قاريها. جيد جدا. دكتور شوية اذا تقدر تحكي لنا لان ما فهمت. ليش متكرر ما اكثر. ادي بيش المحاضرة ليش ما حكينا وقلنا يابا اي شيء عندكم اي شيء مثل ما يقول اللي هو مو مفهوم. زين دكتور مختصر قليل. مختصر. وين هو باي